Saved by the top. And they continue their fine form in the second half. Afif here with a no. 72nd minute. Qatar looking for more as the corner goes near post and flicked on there by Jassim Jabbar. And it's saved. Qatar of the match. 89th minute though. Afif is in acres. Comes out to Arshad Al-Alawi, fires it in, and Tokotаев is there again, making a string of superb for that earlier error at the beginning of the game. With some brilliant poor forwards, they need another goal. Another save from Tokotаев. Off, shifts it onto his right foot. The whipped shot is Кимдир бирөө сокку жолдойт жана ышкырык жаңырды, сокку бар. Токотаев эч кандай кыйынчылыксыз кол кылышты жана мындай катачылыктан Аршат Саид Аль-Алави бузуп кеткен. Надо включаться в борьбу Кайрату Жиргалбеку. Отлично.